Hallo, liebe Freunde, wie geht es euch? Guten Abend. Also in diesem Video lernen wir die Zahlen. Die Zahlen means numbers. Okay. So here die Zahl it's a noun and the article is die. Die Zahl means number. उसका plural form है die Zahlen. क्या ऐड कर दिया? en. तो ये बन गया die Zahlen. And the meaning is numbers, right? So we'll start. One is called eins. Okay. So pay special attention to the spelling. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. We'll do it again with pronunciation hints. Eins. So here you can see EI sound. EI combination of the letters. So it is always I. You know it. Same way here. So eins and then zwei, drei, vier. Here again there is a pronunciation pattern. So V sound, V letter is always pronounced as fa. Always remember. And there is one more hint. So IE. If it comes together, the sound is ear. Ear, that kind of. Okay. So it's a hint. Fear. Fünf. O umlaut sound is U. Fünf. Sechs. Sieben. Again here you can see that sound pattern. IE. So this is what? E. Sieben. Acht. Neun. EU sound is always EU is OE. Okay. So it's kind of OE. And then 10. We'll move ahead. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So there is 2 times Z. So you have to say 2 times sa. 20. I have marked it red because there is an exception. Zexin में zex वाला जो s है वो नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा. अगेन जीबसिन में क्या है? जीबन का जो en होता है वो उड़ जाता है. So this is exception, right? We'll do it again so that you can memorize and pay special attention to the spelling. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20. अब नंबर तो हमने सीख लिए 20 तक. इस वीडियो में इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज इसके बाद से एक नया पैटर्न मिलने वाला. यहाँ भी आप पैटर्न देख सकते हैं. 10 के बाद से क्या है? 11 आ रहा है अलग, 12 आ रहा है अलग. उसके बाद से जैसे इंग्लिश में 13, 14 होता है, दैट पैटर्न इज विजिबल. ठीक है. नाउ अभी नंबर तो सीख लिए, इससे हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के. इसको हम एक करेंगे डायलॉग के रूप में. ठीक है. घर में 2-3 लोग हैं, उनका आपस में डायलॉग चल रहा है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज नंबर्स, ताकि हम इन नंबर्स का एप्लीकेशन उपयोग समझ सकें. ठीक है. सो मोटर
What is Mutter? Mother. Zone. There are three characters. Mutter, Zone, and Tochter. Tochter means daughter. Mutter. Wie viele Hefte brauchst du? Wie viele Hefte brauchst du? So wie viele means how many. Wie viele means how many. Just remember it. Wie viele Hefte brauchst du? Heft, that is the plural of heft. Notebooks. Brauchen is to need. That means how many notebooks do you need? आपको कितनी notebooks चाहिए? Ich brauche 5 Hefte. Ich brauche 5 Hefte. I need 5 notebooks. मुझे 5 notebooks चाहिए. Mutter, again, mother says, wie viele Bücher hast du? Wie viele Bücher hast du? How many books do you have? आपके पास कितनी किताबें हैं? Tochter, the daughter says, ich habe 4 Bücher. Ich habe 4 Bücher. I have 4 books. मेरे पास 4 किताबें हैं. Mutter, hast du auch Bleistifte? Hast du auch Bleistifte? Bleistift means pencil. ई लग गया तो प्लूरल हो गया. ठीक है, मीन्स पेंसिल्स. Hast du auch? Auch means also. Do you also have pencils? Ja, ich habe 2 Bleistifte. Ich habe 2 Bleistifte means I have 2 pencils. ठीक है. So it is der Bleistift und die Bleistifte is the plural form. Mutter, brauchst du auch Pullis? Brauchst du auch Pullis? Means do you also need pens? Pulli means pen. So here you can see der Pulli, die Pullis. Ich brauche 3 Pullis. I need 3 pens. मुझे 3 पेन चाहिए. Zone means now the son appears and says, Mama, ich brauche auch einen Kuli. Mama, ich brauche auch einen Kuli. मतलब I also need a pen. मुझे भी एक पेन चाहिए. Ich habe keinen Kuli. Ich habe keinen Kuli. मतलब I have no pens. मेरे पास कोई भी पेन नहीं है. So just practice this, and in the next session we'll be doing numbers from 21 to 100. Till then, keep practicing, keep learning. Auf Wiedersehen.